A stage costume is more than just clothing worn on stage. It is a visual gateway to the world of the performance. It enables actors, singers, and dancers to fully embody their characters, conveying their personality and mood, and helps create the atmosphere of the piece. Every element from the fabric to the accessories plays a crucial role. A thoughtfully designed and expertly crafted stage costume undoubtedly enhances the audience's immersion into the world of art. Stage costumes convey a wealth of information without saying a word. They inform the audience about the characters, their relationships, personalities, and emotions. Costumes help recreate the era, setting, and overall atmosphere of the performance. A well-designed costume captivates the audience and enhances the impact of the show. Therefore, stage costumes are as crucial as the performance itself. Стилистер, мамандар осылай киінсеңіз деп әртүрлі ұсыныстар жасап жатады ғой. Stylists and experts often suggest, dress like this, or let's change your look like that. But I believe that a person is their own best critic and knows what suits them best. Мен де өзімнің дене бітіміме байланысты қай жерді жасыру керек, қай жерді көрсету керек, қай жерді көрсетпеу керек, қай тұс маған. I usually ask myself questions like how to hide flaws, what to highlight, which colors or patterns work for me, and whether the outfit matches my songs. Designers help me with this. Енді Астана қаласында тұрып жатқанымызға 15 жылдан астам уақыт болыпты. Енді Алматыда бұл мәселе кішкене былайша айтқанда. We've been living in Astana for over 15 years. Well, there are many fashion houses offering more options in Almaty. In Astana, there aren't as many designers, but those who are here have unique tastes and ideas that they bring to life. One such designer is Minayym. Бар, сенің ішкі ойыңды түсінетін, оны түсініп қана қоймай, іс жүзіне асырып, көңіліңнен шығатындай қылып жасап береді. She's incredibly talented, has a great sense of style, and is a true professional who loves her craft. Her creations, especially her dresses, speak for themselves. Өте талғамы жоғары, білікті, нағыз маман, өз ісін сүйетін маман. Бірінші Алима деген үлкен сән үй болған, сол сән үйде. She began her journey at the well-known fashion house Alima, where she gained her first experience. Later, her work gained popularity through social media. Алимамен біраз образдар тігілген кезде, сол жерде демек сол көйлектерді Айым тіксе керек, кейіннен Айымды енді барлығы. Once I saw a beautiful dress worn by my colleague and friend singer Marjan Arabayeva, and I was curious about where she got it. She told me she works with Minayym. Өзінің бір әдемі көйлектерін көрген кезде, сөйлескенде осылай Minayimмен жұмыс жасаймын деді. Kazakh singer Qazaqstan has spent half her life on stage. Throughout her long and successful career, she has had numerous tours, competitions, and performances of all kinds, from private events to international stages. The most important quality of stage costumes is comfort. They must allow for freedom of movement and keep performers comfortable during their shows. Qazaqstan found this comfort in the creations of Kazakh designer Minayim Elgondy. Біз енді отырамыз, тұрамыз, жүгіреміз далада. As performers, we sit, stand, run, hold outdoor concerts, perform in various locations, travel in cars, and move around a lot. Нәрсе бар ғой, тазартқаннан кейін де өңін жою мүмкін. Сізге киіс беру жағынан көпке бұл шыдамайдау деген нәрсені маман болғаннан кейін негізі ескерту керек. Practicality is crucial. Sometimes after cleaning, dresses lose their color. Designers, as experts, should warn us about this. We decide together which fabric to use for a dress. Tailors need to be responsible and inform clients about potential issues. Өзінің кеңесін айту керек деген сияқты. Ондай жағдайлар болды. Басында жылтырап әдемі көрінген мата бір кезде бір үтік деп шыққаннан кейін де бірден. There have been instances where fabric that initially shone and looked beautiful was ruined and shrunk after a single ironing. After dry cleaning, the fabric can shrink, stains might not come out, and the shine can dull. Ондай әртүрлі жағдай болады. Сондықтан да бір киімді ойластырмас бұрын, оның қандай матадан тігеміз, ол мата қаншалықты киіс береді, оның сапасы. Therefore, before considering a new piece of clothing, it's essential to carefully choose the fabric, paying attention to its quality and durability. When I was younger, everything seemed beautiful and magnificent. But as the saying goes, not all that glitters is gold. Бәрібір керемет көрінеді, бірақ киім деген мәселеде ол міндетті түрде 100% оның сапасы, ол сенің денең
тыныс деймін. Nowadays, I think clothing must be high quality and fit perfectly. It should allow the body to breathe. I've encountered many different situations on stage. Минайымның тіккен костюмдерінде сондай бір жағдай болды деп айта алмаймын. Басқа жағдай сахнада неше түрлі жағдайлар болды ғой, әрине. The latest piece we worked on with Minayym was a white suit she made. Since I often couldn't make it to fittings, she tailored everything to my measurements. In the end, I wore that suit on stage without having tried it on even once. Бірден концертке киіп шыққан кезде жаңағыдай арқа тұстарында бір артық тау болып қалған, кейбір жерін қосу керек, кейбір жерін алу керек дейтін тұстары болды. Сахналық ол әрине функционалдық қасиеті. Stage costumes need to be functional, easy to transport, and resistant to wrinkling. Creating these outfits allows me to fully unleash my creativity. With everyday clothing, there's less room for creativity. Тамаша бір мүмкіндік, ол қолымнан не келеді, соның бәрін жасай беруге болады. Мысалға, күнделікті біз But with stage costumes, I can bring any idea to life while still meeting the client's requirements. Не жасағым келеді, бәрін жасай беруге болады. Конечно, өзінің талабына сәйкес. The journey to becoming a designer started at a very young age with a passion for drawing, marking the first step into the world of creativity. Even as a child, the designer was fascinated by shapes, colors, and composition, delighted in the process of creating new images on paper. These early drawing experiments eventually evolved into professional skills, enabling the designer to express ideas and bring them to life on fabric. Мен кішкентай кезімде сурет салғанды жақсы көретінмін. Сол суретке ең жақын профессия сол дизайн болды. Since childhood, I loved drawing, and the profession that best matched this passion was design. My father supported me. However, when I graduated from university, design wasn't a very popular career, and my options were limited. The main concerns were how I would make a living and where I would work. Despite these challenges, my father continued to support me. Now he understands how in demand this profession is, that designers can earn well, and that it is a valuable career. Бірақ әкем қолдады. Мен екі жолды қарап тұрғанмын, журналистика немесе дизайнер деп. Бірақ журналистикаға мен I remember being torn between journalism and fashion design. I realized that my personality was too gentle for journalism, and I had doubts. That's when my father encouraged me to choose fashion design, promising his full support. His reassurance gave me the confidence I needed. сол жолға түсіп кеттім. Мен оншалықты эмоционалды адам емеспін, әр неге ауытқып тұратын. Сондықтан болар мен көбіне I'm not a very emotional person. Maybe that's why I approach everything logically. I can't say I get swept up by feelings or wake up in the middle of the night to draw something. That's not me. Менде бәрі логикамен, барлығы өзінің кезегімен. Бұл мамандыққа оқығандықтан мен оның барлық техникалық жолдарын білем. Perhaps because I studied fashion design, everything for me follows logic and a plan. I understand all the technical aspects, what the composition should be, where to place the emphasis. Now I have enough experience. A particular theme might inspire me, but logic and technical details are still essential for bringing an idea to life. Тақырып мазалауы мүмкін. Ары қарай техникалық, логикалық жолмен ары қарай кете береді. Minayımның енді бүгінгі таңда бір 10 шақты, одан көп шығар. Now let me open my closet and show you some of my outfits. Minayym and I have collaborated on about a dozen pieces, maybe even more. Аренада 13,000 халық жиналған үлкен аренадағы концертке әрине жарқырап, жанып тұрған қалаймыз ғой. Recently, there was a concert at a large arena with 13,000 people in attendance. You definitely want to stand out. In the evening light, the effect was simply wow. Өйткені біз басқа дизайнердің көйлегін киеміз деп жоспарлаған едік. Керісінше сол сәтті шығады деген алдын ала ойластырылған көйлек. Believe it or not, Minayym made this outfit for me in just 2 days. Initially, I planned to wear a dress by another designer, but it didn't turn out as I had imagined, which was a bit disappointing. Осылай, концертке 2 күн қалды, жаным. Менің мына ойымдағы, қиялымдағы осы образды енді сен өзің тігіп беруің керек деп. Сөйтсек, мына итальяндық
So I turned to Ayim and said, Ayim, we only have 2 days until the concert. I have an idea for an outfit and you have to make it yourself. At that moment, Ayim had a piece of Italian glass fabric, just enough for 2 sleeves. I loved it. Ал енді мына шыныларды Айым мына матадағы шыныларды қайталаған қылып өзінің шеберлігімен әрі қарай тастарын басқасын қосып. We developed the idea further and Ayim added some stones. The result was stunning. The dress ended up being heavy but magnificent, and on stage, it looks completely different. This is one of the latest outfits she has made for me. Now let me show you another outfit. These fabrics are very heavy, and since they're embroidered with beads, they're challenging to work with. The fabric is expensive and from a world-renowned brand. So the designer has to be extra careful not to damage it. But I loved the fabric and the color, so I brought it to Ayim. Барлығын ескере отырып, енді мені ешқашан ашық-шашық киінбеймін, төгілген осындай бір әйелдік нәзіктігі де бар. Considering my figure and the fact that I never wear short dresses, she created a feminine and delicate look for me. She even made the trimming and belt herself. Айымның менің образымда хит болған образ ол мынау. Менің парақшамнан да көрген боларсыздар. Енді бұл Айымның The outfit became a hit. You've probably seen it on my social media. It's made from Italian velvet. The fabric is stunning on its own, but you can wear it as a cape by slipping your arms through here or drape it over your shoulders like a chapan. Өзі матаның өзі осылай болғанмен осылай қылып осыны келтіру кейіп сияқты. Мына жерден қолың шығып тұрады. Бір қарасаң ол қолды мына жерден де шығарып. Its versatility is amazing. Шапан сияқты қылып та жүруге болады. This is a unique piece you won't find in any store. Көйлек сияқты демек оны өзгерту өз. Featuring a refined design, a large ribbon on the back, and beautiful accessories. It's another one of my collaborations with Ayim. This dress is also unique and has become one of the most popular pieces in my wardrobe. I love black. It's a classic. Working with velour, like any other complex fabric, requires special skill. Ие болған көйлектердің бірі. Мен жалпы қара түсті жақсы көрем, классика. Соның ішінде мына велюрмен жұмыс. Even if the fabric is beautiful, it can be easily ruined if not handled properly. But in this case, everything turned out perfectly. The fabric draped beautifully, creating a feminine and elegant look. The embroidered lace, stones, and a beautiful handmade brooch add a special charm to the dress. This is another wonderful creation by Ayim. Маған образды Айым тігіп берді. Енді өздеріңіз байқағандай, менің сахналық болғаннан кейін жылтырағанды жақсы көреміз. As you've noticed, I love to shine on stage, so I pay a lot of attention to the choice of fabric. Дайын мата. Осындай дайын матаға мына жер. This one is also from a world-renowned brand. Ayim didn't just use it, she enhanced it with beads mirroring the fabric's patterns. The result is a delicate and beautiful dress. Маған осындай бір нәзік, әдемі көйлек тігіп берген болатын. Енді мына жердегі тек қана сәнді көйлектер емес, күнделікті өмірде де киетін. Besides evening gowns, I also have jackets for everyday wear. Шалбармен киетін күшті образдарды да. These stylish pieces, which I pair with pants, are also made by Ayim. Look at this jacket. Everything is handmade with great taste. Ayim excels not only in sewing but also in craftsmanship. One of the designer's most significant projects was creating costumes for the flag bearers of the Kazakhstani team at the opening ceremony of the Asian Games. She crafted 2 stunning outfits that became the hallmark of our athletes at the event. Her creations captured the spirit and culture of Kazakhstan, emphasizing the importance of this event on the international stage. Every element of the costumes was carefully considered to create a striking visual impression and leave an unforgettable mark in the history of the Games.
Бұл жақында өткен Азияда ойындарының ту ұстаушыларына жасалынған костюм. We made 2 costumes for the opening ceremony. I suggested several themes and the client chose Turkestan. Физикалық күшпен қатар рухани күш те бізге керек деп ойладым. Сол үшін кішкене сол тақырыпқа өзімде акцент қойғам. I thought we needed to show not just physical strength, but also convey spiritual energy, so I focused on that. Оның үстіне ол жерде көп нәрсені We can't completely replicate everything on clothing. We mainly used lines and a skirt shaped like a dome, trying to create a look using the primary colors. линияларды қайталау арқылы күмбез формалы етектерін солай келтіріп түспен кішкене тайқазанның түсі кішкене. The ornaments were copied from the taikazan. In the original, they are hard to notice because the colors are dark and the patterns don't stand out much. But in fashion, we use delicate plant-like ornaments. We managed to replicate the patterns exactly, only changing the colors. Нәзік оюлар бар. Түпнұсқаны толығымен қайталадым ол жердегі графикасы. Тек түсін ғана басқа қылып өзгертіп алдым. Менің тұтынушыларым екі бағытта деп айта аламын. Бірі I can divide my clients into 2 groups. The first group consists of business women from the capital, a bit strict, confident, and very sure of what they want. стройги сондай нәрселерді қалайтын қыз-келіншектер және екінші тармақ. The second group includes artists and those who emulate them. Сондай жарқын бейнелері. They often ask me to recreate different stage looks. Солардың табынушыларым болуы мүмкін. Солардың заттарын көп сұрайды. Сән әлеміндегі бағыт тіптен 180 градусқа бұрылып кетті. In the fashion world today, everything has done a 180-degree turn. While extravagance was once sought after, now people prefer modesty but place a high value on quality. Қарапайымдылық, бірақ сапа біздің ең бірінші ательеміздің, осы үйіміздің ұсынатыны үлкен сапа. I want to convey this message. For us at our fashion studio, quality is paramount. Quality in materials, craftsmanship, and design. We don't settle for anything less. Тағы бір ерекшеліктердің бірі, біз мынау маталар үйімен қатар орналасқанбыз, бірге жұмыс жасаймыз көптен бері. One of our distinct advantages is our location within a fabric house. It's incredibly convenient for both us and our clients. We don't need to hunt for materials elsewhere since we have access to a wide range of high-quality fabrics right here. If we ever need additional materials during our work, we can easily pick them up from here and proceed without interruption. Жұмысымызды жалғастырып кете береміз. И дайын затты да осы жерден алып кетеді. When it comes to stage costumes or attire for international sporting events, a tailored approach is crucial, beginning with pattern drafting and culminating in hand embroidery. Clients highly value the bespoke approach at this studio, where each project is approached as a unique creative endeavor. Бұл аяқта жатқан көйлек сарафан тасынан. Currently, I'm nearly finished with the pinafore dress. It's made of boucle fabric with fringe. Распускать етіп отырып, мындай шашақ жасалынады. Детальдар. We're creating the fringe by partially unraveling the fabric, and some edges will feature a small fringe. At the same time, we're also working on several other pieces. The client has been abroad, so this dress has been with us for quite a while. Біраз уақыт алды деген, мысалы, ол күтіп тұрды клиентті. Былай негізі жалпы бір аптаның ішінде басталып аяқталды. Typically, it takes about a week to complete one dress, but it all depends on the client's schedule and fittings. Right now, I just need to finalize a few details: the collar stand and the hem. There are some minor adjustments to make, but they've asked for it to be finished today, and I think I'll manage to meet the deadline. Матаның өзі деликатный бізде, сол үшін асықпай жасау керек. Our fabrics are quite delicate, so we predominantly work by hand, which makes the process labor-intensive and time-consuming. I personally handle the pattern cutting. Our orders are custom-made. Each requires its own pattern preparation, which also takes time.
проверенный дейді, сондай метод бар, салчыл деген, сол бойынша жұмыс жасаймын. Ол, конечно, әркімнің закройщиктар өздеріне несіне байланысты адаптировать етіп алады. Кейбір нәрселерді өзім қосқан. We follow a formula and use tried and true methods. However, each pattern cutter has their own techniques. Sometimes I simplify or add my own touches as well. Of course, I'd like to hire a pattern cutter, but finding a skilled specialist is quite challenging. Кесе алуы мүмкін, например, закройщиктер нені дайын лекаламен жұмыс істеп үйреніп қалғанда. Custom orders often require intricate cutting. For instance, a jacket, being a classic piece, is something many can handle. However, designing a stage costume requires meticulous tailoring due to its unique details. Many pattern cutters are accustomed to working with pre-made patterns, which may not always meet our needs. Our client's primary requirement is that the clothing fits perfectly, which is why they come to us. We gather the materials, steam them, and then sew all the components together. Right now, I'm completely unpicking the seams to make the necessary adjustments. Сол кезде бізде не деп макетный метод деп айтады. Методом закалывания дейді, манекенде. There is nothing particularly complex in the design. It's a classic jacket with a straightforward shape. However, working with unconventional shapes can be challenging. In those instances, we employ the pattern-making method known as draping. We use a different pattern to mold the shape and then replicate it onto the main fabric. This material is quite costly, so it's crucial to have professionals handle it. Sometimes we receive orders for printed fabrics where it's essential for patterns to align perfectly. If the print doesn't match the intended position, it can affect the overall look. Every woman desires a flattering silhouette, so we pay close attention to these details. After this stage, I hand over the work to a tailor who will continue preparing for the second fitting. Екінші примеркаға дайындайды. Minayim Elgondy draws on her professionalism, logic, and expertise to create unique and effective design solutions. She has a clear understanding of her audience, their preferences and needs, which she uses to craft products that resonate and meet expectations. With the mastery of design skills and techniques, coupled with deep industry knowledge, she produces items that are not just aesthetically pleasing, but also functional and highly sought after. Мына костюмда естеріңізде болар. You probably remember this costume with the large black flower. It's all Ayim's work. We already have many of her creations, around 10 costumes, maybe even more. During important moments in my life when I need to prepare an outfit, I always turn to Ayim. I value her taste, vision, and craftsmanship, so I'm confident in the result. I'm sure she will sew it exactly as I imagined and wanted. I always support domestic production because I believe we are not inferior to anyone, and sometimes we even surpass global brands. We have talented designers, skilled tailors, and specialists who create high-quality products. It's important to appreciate this, recognize it, and believe in your own abilities. Біз соны тани білуіміз керек, көре білуіміз керек, сене білуіміз керек.